adụọla ụmụafọ Naịjirịa ọdụ ka ha gbalịsie ike ịhụ na ememilara mgbasa ọrịa ụkwara nta. Gọọmenti etiti ịkwalite enyemaka iji belata ịtụ mgbere mmadụ. Ị ga-anụkwa akụkọ na gọọmenti steeti Anambra na-alụso ide mmiri ọgụ n'ikpere mmiri. Nwekwara ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube na NTA Enugu. Wadịkwara gị na mma onye ma na-echere oge a. Taa bụ Wednesday, ahịa Eke. Ọka akụkọ bụ m Ikeria Ugwu. Kwatọ ntị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ụwa ka ọha n'uju. Adụọla ụmụafọ Naịjirịa ọdụ ka ha gbasie mbọ ike ịhụ na ememilara mgbasa ọrịa ụkwara nta n'ụwa gbaa gburugburu site n'ilele ahụ na ịgwọ ya bụ ọrịa. Ndị nwere oke tụrụ alo a n'ọgbakọ mgbasa ozi ụlọọrụ ministri steeti Enugu na-ahụ maka mgbasa ozi iji merube ụbọchị ọrịa ụkwara nta na mba ụwa. Chika Ugwu ji akụkọ a. Ọrịa ụkwara nta akpọrọ tuberculosis na bekee bụ nke ama na-egbu ọtụtụ ndị butere ya afọ ọbụla na ụwa gbaa gburugburu. Mmemme World Tuberculosis Day bụ nke amapụtara a na-emerube afọ ọbụla icheta onye chọpụtara ihe na-ebute ya bụ ọrịa nakwa ọgwụgwọ ya bụ Robert Koch. Isiokwu mmemme nke afọ a bụ anyị ga-akwụsịnwu TB, nke bụ Yes We Can End TB na bekee, bụ ozi nkwado na ọ bụrụ ma ọhaneze tinye aka a ga-akwụsịnwu ya bụ ọrịa. Ọgbakọ a bụ maka afọ 2024 World TB Day na Enugu. Ọ bụ ohere maka ịgwa ndị mmadụ maka ọrịa ma gwa ndị ọrụ ahụike na ọhaneze uru dị na ịrụkọta ọrụ ịhụ na agbochiri ya bụ ọrịa. N'otu ndị ọnụ ruru na okwu nke otu n'ime ha bụ onye nọchitere anya nwunye gọvanọ Enugu steeti kwere nkwa itinye uchu ịhụ na TB lara na steeti a. Ha nwere olileanya na ebe enwere ụlọ ahụike gafere 500 na-elegide ndị nwere ya bụ ọrịa na steeti a, na oge na-adịghị anya ọrịa ga-abụ ihe mgbe ochie. Ọrịa tuberculosis bụ nke a na-enweta site na ịnọ nso onye nwere ya ọ bụrụ ma ọ kwa ụkwara. Agbanyeghị na o nwere ike igbu mmadụ, a ga-egbochi nwunye ma bụrụkwa nke enwere ike ịgwọ. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Iji leba anya n'arụ ịtụ mgbere mmadụ, gọọmenti etiti na-ekwu na ịkwalite amụma inye aka ga-enye nkwado obibi ndụ iji gbochie ụmụafọ Naịjirịa enweghị nke ha ma ịdaba n'aka ndị a na-atụ mgbere mmadụ. Attorney General ma bụrụkwa minista ikpe nkwụmọtọ dị n'aka Lateef Fabemi San, onye nọ n'ọgbakọ National Stakeholders Consultative Forum agba nke 26 ya, na-ekwu na ngalaba niile kwesịrị inwe ụsa. Elizabeth Omoruyi wetara akụkọ, gere ntụgharị ya. Ịgba ohu agba ọhụụ n'imilikiti pesentị ndị ọ dakwasara bụ nke a na-ekpesa na mba ụwa bụ ndị eji akpa ego, ma pa a na-ahapụ n'ahụ ndị a ọdachi adakwasara bụ nke adịghị mma ọnụ ịkọ. Nchọpụta na-egosi na mmadụ 7 n'ime mmadụ 10 ọdachi adakwasara na-abụkarị ụmụ nwanyị na ụmụaka ụmụ nwanyị. Ihe a so n'otu ihe mere ọgbakọ a ji dị mkpa iji kpughee aghụghọ n'usoro ha niile site na mkpebi 14 n'afọ 2024 na okwu 243 ka dịcha n'ụlọ ikpe dị iche iche n'ala anyị gbaa gburugburu. Onye isi ụlọọrụ NAPTIP, ndị nwere agba, ndị ọrụ ụlọọrụ imigreshọn na mmemme were abalị 2 kwuru ịkwụsị arụ na-eme n'obodo kwesịrị ịbụ ọrụ dịrị onye ọbụla. Ha kwuru ka etinye n'ọrụ amụma afọ 5 etiti ala anyị wepụtara maka igbochi ọrụ ndị nkwado ịgba mgbere mmadụ na ịbata n'ala anyị n'ụzọ iwu na-akwadoghị.
Gọọmenti steeti Anambra na-achọ ụzọ o si akwụsị mmetụta ide mmiri na-emetụta obodo ndị dị n'ikpere mmiri na steeti ahụ site n'ịrụ ụlọ ga na-ajụ ide mmiri. Nke a bụ ebe ọgbakọ nkụzi abalị abụọ hibere isi bụ nke ụlọ ọrụ Physical Planning Board dị n'Ọka, isi obodo Anambra steeti. Uchenna Nwokoye wetara akụkọ, gere ntụgharị ya. Anambra steeti so n'otu steeti dị n'ala anyị ihe ha na-emebi oge ọbụla ide mmiri na kpamkpamkpa. Ndị bi n'ikpere mmiri bụ ndị a na-akwaga n'elu ala. Ọtụtụ mgbe ụfọdụ ndị bi ebe ahụ anaghị ekwe akwapụ. Ọgbakọ nkụzi a bụ nke na-eleba anya n'ụzọ a ga-esi rụọ ụlọ ga na-egbochi ide mmiri, nke ga-eme ndị bi ebe ahụ ka ha nọrọ n'obodo ha ghara ịkwapụ n'agbanyeghị ogogo ọbụla ide mmiri nọ. Ndị nwere oke kwuru na enwere ike ịmụrụ akọ n'aka mba Eshia ma ọ bụ ala bekee ndị ọzọ ndị merigoro ihe iche aka mgba site n'iwu ụlọ anaghị anabata ide mmiri. Onye ji ọkwa onye isi oche na Managing Director Anambra State Physical Planning Board, Chike Mmadụ Ekwe, kwuru na ọgbakọ nkụzi a na-ezipụta ọchịchọ gọọmenti steeti ịkwalite ndụ ndị bi n'ikpere mmiri. Ọtụtụ obodo dị n'ikpere mmiri Niger na-ata ahụhụ oke ide mmiri ihe dịka kwa afọ atọ ọbụla. Ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu emeela akwụkwọ iwu na-achọ ka edozigharịa iwu na-achị mahadum steeti Enugu nke sayensị na teknụzụ Law Cap 74. Iwu steeti Enugu emegharịrị ọ bụrụ iwu. Chimaroke Ugwu ji akụkọ a. Bill nke a chọrọ ka ọ bụrụ iwu iji mee ka agbanwegasịa ụfọdụ iwu nke mahadum Enugu State Science and Technology ịrụ ọrụ nke ọma nke mahadum ahụ ma nyere ha aka ịzụpụta ụmụ akwụkwọ ndị mụtara ihe nke ọma ndị makwazi nke ekwe na-akụ. Bill ahụ natara nkwado pụrụ iche site n'ọnụ ndị omebe iwu nke Enugu. Eburu ya were gaa na kọmitii nke mmadụ niile iji megasịa ndozi dị na biil ahụ. Klaakị nke ụlọ omebe iwu Enugu gụpụtara biil ise ndị ọzọ nke mbụ. Ụlọ omebe iwu bugharịrị ọnọdụ jee n'ụbọchị Tọzdee abalị 28 nke ọnwa a. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Minista na-ahụ maka egwuregwu kwulitere okwu ka Naịjirịa lee ọbịa egwuregwu mba Commonwealth. N'akụkọ ndị ọzọ na-ewu ewu n'ụwa egwuregwu dịka Austin Edemodu si weta ya, gere ntụgharị ya n'asụsụ Igbo. N'ọgụ ugonugo ahụ na Marrakesh, mba Morocco, Ugomba Mali ji anya ọkụ wee bịa. Na mmeri ahụ o ji ọkpụ abụọ enweghị nke asatara merie Super Eagles nke Naịjirịa na asọmpi enyi na enyi nke mba ụwa na ibe ya emere n'abalị Tuesday. Ihe pụtara na egwuregwu ahụ bụ ihe nkụzi nyere onye nọgodu ka coach otu egwu bọọlụ Super Eagles, Finidi George, onye merigoro otu n'egwu bọọlụ abụọ ha gbagoro. Na mbụ ori minista okwu ịkwalite egwuregwu dị n'aka Maazị John Eno kwuru na nkwado amalitela n'uju maka asọmpi egwuregwu mba Afrịka na-abịa abịa n'afọ 2027 iji mezichaa ebe ha na-eri mperi ma kwalite mbọ tim Naịjirịa gawa n'ihu. Minista n'itule ka tim Naịjirịa si metedewe na asọmpi African Games aka mechapụrụ na Accra, mba Ghana, kwenyere na n'obodo dị na mba Afrịka nke gụnyere Naịjirịa nwere ike ile ọbịa egwuregwu mba Afrịka nke mbụ na mbụ ya. N'egwuregwu tenis, Tani Medvedev wegharịrị ụkwụ egwu nyere ịbagidesi ihe nrite ya kemgbe ọ malitere, dịka Tosti nwaafọ Russia jiri ọkpụ 7-6 merie Tumnikova onye mba Germany wee ruo agba na-eso agba nke ikpeazụ. Ọ bụ akụkọ ka anyị ji apịachakwa nke uhuruchi taa, ma tupu mbilegere isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Adọọla ụmụafọ Naịjirịa ọdụ ka ha gbalịsie ike ịhụ na ememirara mgbasa ọrịa ụkwara nta. Gọọmenti etiti na-akwalite enyemaka iji belata ịtụ mgbere mmadụ. Anyị kọkwara gị na gọọmenti steeti Anambra na-alụso ide mmiri ọgụ n'ikpere mmiri.
ebe a ka akụkọ ụwa nke abalị taa kọrọ ọnụ ma chebirizie echi ego ọ na-arọ maka ịtapịara gị akụkọ ụwa n'asụsụ bekee apụkwala nọdụkwa ebe ị nọ. Nigerians urged to step up efforts to end global tuberculosis epidemic. Federal government to scale up interventions to curb human trafficking. Plus, Anambra State government combats flooding in riverine areas. Good evening and welcome to the news. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. I am Chiegono Aro. Now details of the news. Nigerians have been urged to step up efforts to end the global tuberculosis epidemic by availing themselves of screening and treatment of the disease. Key players made the advocacy at an awareness gathering organized by the Enugu State Ministry of Health in commemoration of World Tuberculosis Day. Chika Ugu has the report. Tuberculosis remains an epidemic in the world, causing death of nearly 1.5 million people each year, mostly in developing countries, according to statistics. The World Tuberculosis Day is an annual celebration which commemorates the date 1882 when Robert Koch discovered the cause of tuberculosis. The theme for this year's World Tuberculosis Day, Yes, We Can End TB, conveys a message of hope and commitment to take action to end TB, which is curable and preventable. This gathering, which is the flag off of the 2024 World TB Day in Enugu, is an opportunity to sensitize and encourage the general public and health workers to work collectively in the fight against the disease. Nigeria has the 6th highest burden of TB globally. And even in the southeast zone, Enugu State still has a huge burden of TB. But what is more concerning for us in Enugu State is we are still not finding many of the missed cases of TB. So a lot of work still needs to be done by us all here in Enugu State so that we can find the missed cases of TB. Key players, including representative of the wife of the state governor, pledged their commitment to ending TB. They expressed optimism that with the over 500 health facilities spread across the state giving treatment for the disease, the fight against TB will be a success in no distant time. Enugu State has over 4,955 missing TB cases that are yet to be detected in the community due to specific health system challenges. To end TB in the state, I encourage you all to continue with more active, more cases in the communities. What we now do is go beyond health promotion, prevention, treatment and rehabilitation to state that we are trying to get individuals under our care where we are watching over the service, healthcare service delivery that they are receiving. Tuberculosis is a contagious infection which affects the lungs and often spreads to other parts of the body. Though life-threatening, it is preventable and curable. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. Thank you, Chika. To address the crime of human trafficking, the federal government says upscaling social intervention programs will provide livelihood support to prevent unsuspecting Nigerians from falling prey to traffickers. The Attorney General of the Federation and Minister of Justice, Lateef Fagbemi San,
who was at the 26th National Stakeholders Consultative Forum on Human Trafficking, says this demands a holistic response from all sectors. Elizabeth Omori has a report. Human trafficking, a modern-day slavery with a huge percentage of victims unreported globally in a multi-billion-dollar illegal industry. As lucrative as it is, the scars it leaves on victims are better imagined. Findings show that 7 in 10 victims are women and girls. This is one of the reasons this consultative forum remains crucial to uncover trafficking trends and schemes. With 14 convictions in 2024 and 243 cases pending before various courts across the country, the NAPTIP boss and key actors in migration management at the two-day event say curbing the social menace requires collective responsibility. The government remains committed to scaling social investment programs to provide livelihood support, deterring potential victims from falling prey of traffickers. Let me emphasize that the fight against human trafficking cannot be shouldered by a single agency or arm of government. It demands a collective effort. Already in 2024, we are seeing incremental cases of trafficking to Vietnam for labor exploitation. Now today offers us the collective opportunity to deepen partnership. By telling them and showing them opportunities for lawful migration, channels for lawful migration. So a lot of platforms have been created, a lot of enlightenment, a lot of education has gone into that. Well, the State Task Force has an action plan, which include advocacy, sensitization, and also working on the prevention and protection of the victims. They recommend utilization of the 5-year National Action Plan to check activities of traffickers, their sponsors, and insistent irregular migrants. In Abuja, Elizabeth Omori, NTA News. The Anambra State government is seeking ways of mitigating flood impact in the riverine communities of the state by building flood resilient structures. This was the focus of a 2-day workshop organized by the Physical Planning Board in Awka, the state capital. Uchenna Mwekoye reports. Anambra State is one of the states of the Federation that usually suffer great loss whenever there is flood disaster. Residents of the coastal communities are often relocated to uplands prepared by government. In most cases, some of the residents refuse to relocate. By inputting green infrastructure, this workshop is exploring ways of improving on flood-resilient structures that will enable the residents stay at their communities without being relocated no matter the level of flooding. Resource persons believe that knowledge can be drawn from Asia and some Western countries who have overcome these challenges through flood-resilient structures. To promote flood mitigative solutions, can the house that we live in be the thing that mitigates flooding? Chairman and Managing Director of the Anambra State Physical Planning Board, Chike Maduekwe, said the workshop reflects the desires of the state government towards improving the lives of those in the riverine communities. So that not every year we need to be relocating people to go to IDP camps and so on and so forth. I'm happy the presentation is diverse. We have builders, we have town planners, engineers, the academia, everybody. There's need to sensitize the public and ensure that the materials for building undergo the necessary checks and material testing lab. We need to talk to our people. We need to talk to them in the language they will understand. In fact, I'm even calling for promulgation of a law that will ban people from, dumping refuse into a gutter. This is a step in the right direction towards building a flood-resilient state, and I hope that if we take the crusade to communities, it will be more impactful. A large number of communities within the coast of the River Niger in the Anambra North areas suffer perennial flooding. From Awka, Uchenna Mwekoye, NTA News. We take a short break here. We shall be right back. Stay with us. Our 2 p.m. news now comes up every day, Monday to Friday,
Stay with NTA Enugu Network Center. Glad to have you back. Moving on, the Enugu State House of Assembly has passed into law a bill to amend the Enugu State University of Science and Technology Law Cap 74, revised law of Enugu. Chimaroke Ugu was there. The proposal for the amendment of the Enugu State University of Science and Technology law is to aid the smooth functionality of the institution and boost production of quality graduates. The law is cast in stone. That's the reason why, as time goes on, reasons and movement always come up. Because if we look at this proposed amendment, we can see it's not contentious in anywhere. Just a little amendment and the numbers. There are a lot of things, reasons that we should look into the school, not only amending the law, but also to make sure that the school challenge other institutions, because there's a lot of private institutions cropping up in Enugu. ESUs have been doing very well when it comes to, producing quality graduates that are competitive locally and internationally, and anything coming for the improvement. Even though when you are one of the best, there is zero for improvement. The bill, having received accelerated consideration by the House, was put to a committee of the whole to make final inputs and corrections. A bill for a law to amend the Enugu State University of Science and Technology law. Minister of Sports makes case for Nigeria to host Commonwealth Games, plus other trending stories in the world of sports. Austin Demobi has a report. In the Battle of Eagles in Marrakesh, Morocco, the Eagles of Mali came out tops with a 2-0 victory over the Super Eagles of Nigeria in an international friendly on Tuesday night. The outcome of the match is now a reality check for the Super Eagles interim coach Finidi George, who has now won one of his 2 matches in charge. I think it would be fair enough to try him as one of our own who has the pedigree, who has the experience to lay a foundation for the Super Eagles. Meanwhile, the Minister of Sports Development, John Eno, says preparations have begun in earnest for the next African Games in 2027 to strengthen areas of deficiency and improve the performances of Team Nigeria going forward. The minister, in his post-assessment of Team Nigeria in the just concluded African Games in Accra, Ghana, also believes that an African country, including Nigeria, has the capacity to host the Commonwealth Games for the first time. What we're going to try to do is to, other than continue to spend so hugely on competition, that we'll try to see how we can be spending more and more for preparations and for development. In tennis, Daniil Medvedev took. Just before we go, a recap of the major stories. Nigeria have been urged to step up efforts to end global tuberculosis epidemic. And the federal government has moved to scale up interventions to curb human trafficking. We also brought you a report that Anambra State government has put plans in motion to combat flooding in riverine areas. That's the news. Thanks for watching. Remember, this is the Holy Week. Be right with God. Good night and God bless you.